from them, and this is completely doable. And I'm grateful to everyone helping us move forward on this. We'll discuss this today, and I also thank all of you who are helping make possible the new security architecture. And one more thing, we must not slow down on strengthening defense in every day and every way. The key is tech advantage and enough production. It's crucial to keep investing in Ukraine. This is how we develop our joint arsenal. And it's also important that every one of your countries gets stronger, not only armies, but also the ability to defend infrastructure, energy systems, transport, financial institutions. We must leave no weak spots so that Russia feels it has to play by the rules. Thank you for your support, dear friends. Now I give floor to the co-chairs of the coalition of the Villains, the Prime Ministers of the United Kingdom, and then President of France, then Chancellor of our strategic partner Germany, and then Prime Minister of Poland, Donald Tusk. So, please, Keir. Volodymyr, thank you. And it's really good that we are hosting this meeting, the Coalition of the Willing, from Kyiv. It is a very important symbolic meeting showing the strength of our unity, and it's timely because this awful conflict's been going on now for over 3 years, and this week we have been celebrating 80 years since the end of the Second World War. The E-Day has been celebrated across Europe. And what that war was about were the values of freedom and democracy and the right of countries to make their own decisions, their sovereign right to do so. Those are the same values that we're addressing here today. And so it is timely, it is important, and I pay tribute to the courage and resilience of the Ukrainians that have fought this conflict for 3 long years. It is an important moment because, as Volodymyr has just said, there is this ceasefire for 30 days proposal that is very clearly now on the table. Volodymyr, I think you first, with courage, put forward this proposal probably 2 months ago now as the way forward. Emmanuel and I have been discussing it intensively, including this week, and pushing the case for 30 days. Other allies in Europe have joined that, and of course the US position is now absolutely clear. So we have unity in relation to the proposal for a 30-day unconditional ceasefire. That is a really important moment in this conflict that we should focus on in this meeting of the Coalition of the Willing, and remind ourselves that only one country started this illegal conflict, and that was Russia and Putin, and only one country stands in the way of resolving this peacefully, and that is Russia and Putin. And Volodymyr and the Ukrainian people, we stood with you in resisting Putin's aggression, and we must now stand with you in the fight for peace. Putin has, in the last few hours, sought to put conditions on a ceasefire. It's really important that we make clear an unconditional ceasefire is a ceasefire without conditions, and we reject the imposition of conditions, and we need to be really clear about that. It is for Russia, it's for Putin to come to the table for a 30-day unconditional ceasefire, and there must be clear sanctions if he fails to do so. There is real unity on that. We need to be clear that that is one of the main outcomes we want from this meeting of the Coalition of the Willing here this morning. Volodymyr, you have our support in the fight that you have. You have our support in the fight for peace as we go forward. Thank you. Thank you very much, Please. Thank you, Volodymyr. Thank you for hosting this meeting, and I'm very happy to be here with Keir, Friedrich, and Donald alongside with you. And I want to thank our colleagues for joining this VTC, and especially obviously our European friends and
European institution, NATO, but as well our colleagues from Pacific, and Mark is here as well from Canada. It's very early in the morning for him, and it's great to have all of you here in this coalition of the willing, and I think this is a very important message indeed. The day after this 9th of May. I fully concur with both of you, and I just wanted to insist on a few points. The first, I think our common objective is to secure this unconditional ceasefire for 30 days. Initially, it was a proposal made by the US. You made the move, and I think it was very bold, as Keir mentioned, in Jeddah, beginning of March. And it was reiterated 2 days ago by President Trump in a very clear message. So all of us have now to back this unconditional ceasefire for 30 days and increase pressure on Russia. And it means unconditional ceasefire in sky, on land, at sea, that should be long enough and that could be renewable. It should be completed with appropriate provisions for monitoring and with arrangements for the distancing of forces along the line of control. And it's very important to engage with the US for them to be in charge of the monitoring, with the assistance of all those who want to join, and France is obviously ready to join, but it's very important to have the UN's involvement. We need a clear mechanism for the attribution of potential violations with robust penalties applied. And as both of you mentioned, we firmly reject the possibility of making any concessions of prejudging the outcome, and there is no preconditions, neither stopping delivery of arms to protect and resist for you, or any, no prejudging any type of negotiation. And we have to be clear that if Russia does not comply, it must face consequences with additional sanctions and further support to Ukraine. And we have to prepare a new package of sanctions which should not be business as usual, and probably we should reconsider in the days to come. And we have to increase the coordination with the US, taking as a basis what Lindsey Graham put on the table, but a strong coordination, and I want to salute our Nordic friends because they made a great job during the past few days to allow us to be closely coordinated. But we have to strengthen the package to be sure that we have clear retaliation package and we deter Russia from violating this ceasefire. Second remark, at the same time, we must continue our support to the Ukrainian armed forces, which have been resisting heroically and which will remain, in the long term, the best security guarantee for Ukraine. And a strong, well-equipped national army remains Ukraine's first and most important security guarantee, and this is something we have to secure here. We need a discussion today, but we will have to secure a proper financing in our package, and it will be an important discussion as well as a G7. And third, a durable peace requires as well solid and robust international security guarantee for Ukraine. Therefore, we must continue strengthening our coalition and continue to make progress on a possible Russian force. In accordance with the mandate expressed in March, efforts led by France and the UK, together with the Ukrainians and other contributing partners, continue on a daily basis, and the military work and planning on parameters of the Russian forces is ongoing. And I want to thank our military teams and this day-to-day planning, and I want to thank as well the help of NATO and all the able and willing countries in order to prepare the Russian force, which will be as well a clear support and complement to the Ukrainian army in order to build this robust peace. And this is where we should use the 30 days of ceasefire to negotiate all the parameters for this robust peace. And obviously we are completely engaged and committed. Volodymyr, thank you very much, and I think all of us want here to reiterate the clear message that we are very lucid. 80 years after the end of the Second World War, that you are on the right side of history because you protect your sovereignty, your territory, and doing so, you are at the forefront as well of the protection of the whole European territory.
and what we built after the Second World War. Thank you. Thanks so much. Thank you very much. Yeah, first of all, Volodymyr, thank you for convening us virtually today to continue the discussions on how to bring a just and durable peace to your country. But let me first thank you for your invitation, and thank you to our colleagues for having me in this group of prime ministers and welcoming me so by heart. Thank you so much. I'm really hoping to cooperate and to continue very closely with you. Thank you so much for having me in this group. I would like to start with three messages. The first one is the new German government is fully on board to make this group a success. Our engagement will be substantive, and we are doing this to reach peace for the courageous people of Ukraine. We are doing it for our security in the entire European Union and the entire European continent as well. Second, I believe that strengthening Ukraine's armed forces will be the most important part of this group's work and the centerpiece of any future security guarantees for Ukraine. We should collectively agree on ways to sustain financing for an army of sufficient size and capabilities based on Ukrainian input and building on the Ramstein contact group and work of the capability coalitions. You want me count on me, count on us, count on Europe and Germany. Germany will continue to gear up financial support. The reform of our constitution, which we made in Germany, will enable us to deliver now and in the future. I count on you, your partners, to do the same collectively with us. Third, helping Ukraine defend itself and engaging in negotiations to reach a ceasefire or even a peace agreement are two sides of the same coin. This is why I will work hard with Keir and Emmanuel and Donald together to continue engage the United States and bring Russia to the negotiation table, always with Ukraine, never without. A word on the negotiation process. A full and unconditional ceasefire in the sky, on land, and at sea would be a starting point. We should now build on the negotiations between the United States, Ukraine, and E3 in Paris and London. We should work on two strands. First, hammer out modalities of a ceasefire, and second, define key elements of a framework agreement for peace negotiations. However, we know Putin's goal is to procrastinate and not make substantive concessions. It is therefore essential that we keep the United States on board and convince President Trump. Ukraine is not the problem. It is extremely constructive. It is Russia that does not move unless we increase pressure. Putting pressure on Russia means strengthening Ukraine. We will need to do this for a long time if the war continues. It will be the right thing to secure a ceasefire or peace. I'm happy to join forces with all of you in this important work for peace in Ukraine and security in Europe. And Emmanuel, you mentioned 80 years of peace and freedom in our part of Europe. It's not yours, it's our part of Europe. This is our obligation to continue our work on peace and freedom in this part of the European continent as well. So we are committed, we are here, and we are ready. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for the invitation. It's our privilege to be here today with you. And what we need today is maybe not another speech, because I support everything what my partners just said. It's obvious we are here to show our unity, and this unity is not an abstractive slogan, it's something real. And unity means also solidarity. And solidarity means readiness to sacrifice something. And we are here also to demonstrate that Europe, our countries, the whole West, that we are ready to sacrifice a lot to support you. Because your fight is our fight. Because Ukraine,
your soldiers, your nation, fight for not only for your freedom, for your independence, for your integrity, but also for our countries, for Poland, for Germany, for United Kingdom, for France, for Europe. And I really believe what I said. We are here also to promise you and to promise to our people that we will be not naive. We will have not illusions about Putin and Russia games. It means that we will be also very tough and clear. Unconditional ceasefire means unconditional ceasefire, nothing else. And with this very positive signs of re-engagement of our American friends, I think we can be very successful here. You can count on us, Volodymyr, as always. Thank you. Thank you so much. Thank you very much, dear friends. Yes, and thanks. Press will continue. It's a pity, but without you. Thank you.
Шановні пані та панове, їх високоповажності, президент України Володимир Зеленський, президент Французької Республіки Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Республіки Польща Дональд Туск та України Володимира Зеленського. Дуже дякую. Дорогі наші друзі, дорогий Еммануель, Кір, Фрідріх, Дональд, шановні присутні, команди наших друзів, шановні журналісти. Сьогодні в Україні, в Києві, дуже важливий формат, важлива зустріч, дуже важливий сигнал. Керівники Франції, Британії, Німеччини та Польщі. Дійсно, United Europe in Ukraine. Саме так у єдності, саме так об'єднуючи інших, ми робимо все, щоб наблизити реальний мир, гарантувати безпеку довгостроково. В 5 тут, а також за участю наших друзів, партнерів, керівників ще 30 країн Євросоюзу і НАТО онлайн. Ми обговорювали те, що потрібно якнайшвидше заради миру. Найголовніший результат – це абсолютно чітка об'єднана позиція щодо наступного. Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію. Припинення вогню має бути всеосяжним – в повітрі, на морі та на суші. Забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо у координації зі Сполученими Штатами Америки. Це є дійсно реалістичним. Припинення вогню має тримати 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Протягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових, політичних, гуманітарних основ миру. Ми вітаємо те, що вимогу припинення вогню та переходу до змістовної дипломатії підтримують всі, не лише країни Європи, а й Сполучені Штати Америки, які запропонували це першими, до речі, ще 11 березня під час зустрічі в Саудівській Аравії. Ми домовилися, що чітким пріоритетом є зміцнення сил оборони та безпеки України як головною гарантією суверенітету і безпеки України. Ключовим елементом гарантії безпеки також має стати контингент підтримки. Якщо Росія відмовиться від повного і безумовного припинення вогню, мають бути застосовані санкції, посилені санкції проти її енергетичного сектору та банківської системи. Триває підготовка сильного 17-го пакету санкцій Європейського Союзу. Він буде скоординований санкціями Великобританії, Норвегії, Сполученими Штатами Америки. Ми вітаємо сьогоднішній сигнал Канади щодо посилення санкцій з їхнього боку. Також ми домовилися продовжити роботу над ефективним використанням заморожених активів Росії, обговорити це на наступному саміті «Сімки». Ми погодилися і надалі зміцнювати оборону України, зокрема українську армію. Це включає як фінансування стійкості нашої оборони, так і інвестиції у виробництво зброї в Україні, у спільні проекти та в європейських країнах. Окремо я хочу відзначити, ми на різних рівнях працюємо зі Сполученими Штатами Америки. Україна має дуже продуктивний діалог з президентом Трампом і зв'язок з командою. Ми дуже дякуємо за це. І дуже дякуємо командам лідерів і лідерам, особисто присутнім, які постійно спілкуються, працюють зі Сполученими Штатами Америки. Партнери на постійній комунікації з Вашингтоном. Щойно ми всі разом говорили з президентом Трампом, ми погодили наш спільний погляд, наші подальші дії. Повне, безумовне припинення вогню дуже потрібно. Відповідальність за відмову дуже потрібна. В умовах такого припинення вогню ми можемо разом погодити фундамент настання миру. Я дякую всім, хто підтримує достойне закінчення цієї війни. Ще раз дякую президенту Макрону, дякую тобі, Кір, дякую тобі, Фрідріх,
Дякую тобі, Дональд, і всім нашим партнерам, які були сьогодні онлайн з нами. Слава Україні! Заява президента Французької Республіки Еммануеля Макрона. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Volodymyr. Merci pour l'accueil qui nous est fait. Je crois pouvoir dire ici qu'avec Monsieur le Chancelier, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le Président, nous sommes extrêmement heureux d'être à vos côtés, d'être à tes côtés et aux côtés du peuple ukrainien en cette journée, parce que l'Ukraine se bat pour sa souveraineté, son indépendance, mais qu'elle est aujourd'hui le cœur battant de l'Europe qui croit dans la paix, qui croit dans la liberté. Le 8 mai, nous avons eu l'occasion de célébrer en France la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la victoire, et notre Europe, en effet, a célébré un 80e anniversaire, et nous avons tous ces derniers mois pu consacrer, tu étais là lors de l'année dernière, des célébrations du débarquement, les héros qui nous ont permis d'être libres il y a 8 décennies de cela, puis de nous réconcilier en Européens et de défendre tous ici les mêmes valeurs. Nous sommes aujourd'hui à Kiev parce que la paix et la liberté de l'Europe se jouent ici. Et parce que le camp de la paix est ici à Kiev. Le camp de la guerre est aujourd'hui à Moscou, qui a décidé, il y a un peu plus de 10 ans, d'envahir la Crimée et il y a un peu plus de 3 ans, de lancer cette guerre d'agression que nous connaissons. Et donc ce qui se joue en Ukraine est bien l'avenir de nos principes, mais aussi de notre sécurité collective, l'avenir de la paix en Europe et de la défense des principes sur lesquels repose notre continent et plus largement l'ordre international. C'est pourquoi nous nous battons et nous nous sommes battus à tes côtés ces dernières années pour soutenir l'Ukraine dans sa guerre de résistance, pour aussi garder le camp de tous les alliés engagés et unis pour obtenir une paix robuste et durable. Et c'est le cœur des initiatives prises ces derniers mois, tous ensemble. Le Président vient de l'exprimer, les dernières semaines ont permis de bâtir ce qui a été parachevé aujourd'hui et qui est à nos yeux une avancée majeure. Il y a eu une proposition américaine d'un cessez-le-feu. Nous avons souhaité qu'elle soit complétée d'un travail pour construire une paix robuste et durable, soutien à un format d'armée ukrainienne durable, force de réassurance, négociation pour utiliser ce cessez-le-feu. Un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours a été agréé à Jeddah par le président Zelenskyy. Et il y a 2 jours, le président Trump a réitéré sa volonté de proposer un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. Je cite ces termes. Nous avons à l'instant, tous ensemble, ici présents, avec la vingtaine de pays membres de la coalition des volontaires, décidé de soutenir un cessez-le-feu qui commencera lundi prochain, sans aucune précondition. Pas de condition préalable à ce cessez-le-feu, ni de la part des Ukrainiens, ni de la part des Russes, qui a vocation à durer 30 jours, sur terre, dans les airs et en mer, avec une surveillance assurée principalement par les États-Unis d'Amérique et auxquels tous les Européens qui y sont prêts contribueront, et qui permettra d'engager de manière immédiate les travaux et négociations entre les parties prenantes pour bâtir cette paix robuste et durable sur la question des territoires, la question des infrastructures énergétiques sensibles et la question évidemment des garanties de sécurité. En cas de violation de ce cessez-le-feu, nous sommes agréés que des sanctions massives seraient préparées et coordonnées entre Européens et Américains. Nous venons à l'instant, à l'issue de la réunion de la coalition des volontaires, d'avoir un échange avec le président Trump, à la fois pour lui rendre compte de ce travail, pour le remercier de l'initiative qu'il a prise il y a maintenant plusieurs mois et initiée, et nous aligner sur chacun de ces termes, ce qui est bien le cas. En plus de ce cessez-le-feu, pour préparer cette paix robuste et durable, nous continuerons d'apporter évidemment notre soutien financier et militaire à l'Ukraine pour résister, et surtout nous continuerons d'agir pour que l'Ukraine ait des garanties de sécurité robustes, avec un format d'armée soutenable, des équipements qui lui permettent de dissuader toute nouvelle attaque, avec des co-entreprises, des financements, mais également des formats équipements
adaptée et de continuer à travailler sur les forces de réassurance en second rideau. Nous avons pu parler de tout cela à l'instant avec l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement qui nous ont rejoints lors de la coalition des volontaires et nous continuerons évidemment d'avancer sur ces chantiers dans les semaines à venir en espérant que dès lundi, ceci puisse être le cadre de discussions concrètes entre les deux parties et avec toutes les parties prenantes autour de la table. Nous continuerons aussi d'avancer, le moment venu, sur le chantier de la reconstruction qui est ô combien essentiel. En tout cas, en étant à vos côtés aujourd'hui, Monsieur le Président, cher Volodymyr, nous ne sommes pas simplement là, en effet, pour poursuivre le chemin des commémorations, mais pour affirmer en ce 10 mai que nous sommes pleinement mobilisés à vos côtés, afin de rappeler au peuple ukrainien que nous ne l'abandonnerons jamais et afin de nous battre pour la paix. Et j'espère vivement que cette paix pourra commencer de manière concrète dès lundi, selon les termes que nous avons proposés, soutenus et qui réunissent aujourd'hui les États-Unis d'Amérique, l'ensemble des Européens, évidemment l'Ukraine et tous les alliés qui nous avaient rejoints, puisque le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Islande étaient aussi, avec la Norvège et plusieurs autres, autour de cette coalition des volontaires. À nous maintenant de bâtir cette paix et cette paix qui dure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Заява прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Thank you, Volodymyr. Friends, it's a real pleasure to be here in Kyiv with you all, with Emmanuel, with Friedrich, and with Donald. This is Europe stepping up, showing our solidarity with Ukraine, and also showing during this week, when we mark 80th anniversary of VE Day, that we understand the lessons of history. The lesson that any veteran of Normandy, of North Africa, or any other campaign will tell you, but that Putin has not yet grasped. There's no glory in aggression and conquest. Glory comes from fighting for your country, defending your people, and winning the peace. And that is the message of this moment. Volodymyr, we stand with you to secure the just and lasting peace that Ukraine deserves. It's almost 2 months now since you agreed to an immediate 30-day ceasefire. In that time, Russia has launched some of the most deadly attacks on civilians of the entire war, including here in Kyiv. Normal lives, homes, families destroyed. This is what Russia offers in place of peace, along with delays, smokescreens, like the current 72-hour ceasefire. And so all of us here, together with the US, are calling Putin out. If he's serious about peace, then he has a chance to show it now, by extending the VE Day pause into a full, unconditional 30-day ceasefire, with negotiations to follow immediately once a ceasefire is agreed. No more ifs and buts, no more conditions and delays. Putin didn't need conditions when he wanted a ceasefire to have a parade, and he doesn't need them now. Ukraine has shown the willingness to engage again and again, but again and again Putin has refused. So we are clear, all 5 leaders here, all the leaders on the meeting we just had with the coalition of the willing, an unconditional ceasefire, rejecting Putin's conditions, and clear that if he turns his back on peace, we will respond, working with President Trump, with all our partners. We will ramp up sanctions and increase our military aid for Ukraine's defence, to pressure Russia back to the table. And that's what we've been discussing today, as well as securing Ukraine's future for the longer term, convening the latest meeting of the Coalition of the Willing, with partners joining virtually from around Europe and across the world, lining up
to support Ukraine's future strength and security, discussing operational plans and making concrete commitments of support across land, air and sea. We want to help Ukraine look to the future with confidence, so we're working to boost Ukraine's economy, and as a vital step, I'm pleased that UK experts have been on the ground leading work to support the resumption of flights into Ukraine once a ceasefire is achieved. It will take time, but this will be a huge moment in reconnecting Ukraine's economy, boosting investor confidence and helping to reunite families separated by this war. Ukraine secure and thriving. That is what we all want to see. With our 100-year partnership, the critical minerals deal with the US and our coalition of the willing, we are building the framework for peace in Ukraine, to support a better future for the Ukrainian people, and to pledge once again, in all our interests, and on this anniversary, that aggression will never prevail on our continent. Thank you. Заява федерального канцлера Німеччини Фрідриха Мерца. Sehr geehrter Herr Präsident Zelenskyy, lieber Volodymyr, liebe Kollegen Emmanuel Macron, Keir Starmer und Donald Tusk, meine Damen und Herren, wir haben in dieser zu Ende gehenden Woche an verschiedenen Plätzen in der Welt des Endes des Zweiten Weltkrieges gedacht. Ein Krieg, der von Deutschland begonnen wurde. Mein Land hat schon wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, nicht zuletzt durch die Vereinigten Staaten von Amerika, durch Frankreich, durch Großbritannien und viele andere die Chance bekommen, in den Kreis der zivilisierten Völker der Welt wieder aufgenommen zu werden. Diese großartige Chance, die Deutschland erhalten hat, ist für uns heute eine Verpflichtung, für die Freiheit auf der ganzen Welt einzutreten und dem Frieden in der Welt zu dienen. Und ich bin persönlich am Ende dieser Woche auch ein Stück bewegt, dass es mir als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland heute erlaubt ist, in diesem Kreis hier zu stehen und zusammen mit dem polnischen Ministerpräsidenten, dem britischen Premierminister und dem französischen Staatspräsidenten, unserem Freund und Partner, dem Präsidenten der Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, nicht nur unsere volle Solidarität und Unterstützung zum Ausdruck zu bringen, sondern in dieser schwierigen Phase eines schon seit über 3 Jahren andauernden Krieges, an einem fast schon historischen Tag zu sagen, wir stehen fest und bleiben fest an der Seite der Ukraine. Wir wissen um das Schicksal der Menschen. Wir wissen, dass jeden Tag auf dem Boden der Ukraine Menschen sterben. Unbeteiligte Zivilisten, Frauen, Kinder, ältere Menschen, aber auch Soldaten. Soldaten auf beiden Seiten. Nicht nur ukrainische Soldaten, auch russische. Und deshalb möchte ich Ihnen gerne sagen, dass wir heute mit unserer Präsenz hier ein sehr klares und sehr deutliches Signal geben. Das Signal, dass wir entschlossen sind, alles zu tun, um diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Dazu jeden Beitrag zu leisten, den wir 5, die wir hier stehen, 4 Partner der Ukraine leisten können und leisten müssen. Dieser Krieg ist ausschließlich von Russland ausgegangen. Er ist nicht provoziert, er ist nicht durch die NATO oder durch die Europäische Union und auch nicht durch die Demokratie ausgelöst worden. Dieser Krieg ist ausschließlich
ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg Russlands. Wir haben heute Deutschland, Frankreich, Polen, das Vereinigte Königreich und die Ukraine uns zu diesem Treffen verabredet und wir haben es gut vorbereitet. Wir haben alle vorher mit dem amerikanischen Präsidenten gesprochen und wir haben ihn unmittelbar nach dem Ende unseres heutigen Treffens auch noch einmal persönlich informiert. Und wir sind dankbar, dass der amerikanische Präsident voll und ganz unsere Initiative unterstützt, sie teilt und sie mit uns auch gemeinsam ergreift. Wir arbeiten gemeinsam darauf hin, dass Russland sich endlich auf einen längeren Waffenstillstand einlässt, statt immer wieder neue Vorbedingungen zu stellen. Wir haben mit Präsident Zelenskyy heute darüber beraten, wie die nächsten Schritte hin zu einem echten Frieden aussehen könnten. Der erste Schritt muss über den Waffenstillstand des Wochenendes hinaus ein 30-tägiger Waffenstillstand ab Montag der nächsten Woche sein, der unkonditioniert von Russland eingehalten wird. Es muss klar sein, wenn Russland sich diesem Waffenstillstand verweigert, einem Waffenstillstand, der die Grundlage für sofort beginnende Verhandlungen sein kann, dann werden wir die Ukraine weiter verteidigen und wir werden den Druck auf Russland weiter erhöhen. Auch das gehört zum heutigen Tag dazu. Fast alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union und eine große Koalition der Willigen auf der ganzen Welt ist entschlossen, diese Sanktionen auch in Kraft zu setzen, wenn unsere Initiative des Wochenendes scheitern sollte. Diese Initiative ergreifen wir dank unserer gemeinsamen Verantwortung, dank unserer gemeinsamen Geschichte. Und ich will es noch einmal betonen, es ist nicht nur eine Ehre, es ist eine Verpflichtung für Deutschland und die neue Bundesregierung, so wie es auch von der ausgeschiedenen Bundesregierung wahrgenommen wurde, an diesen Arbeiten teilzunehmen und jede Anstrengung zu unterstützen, dass dieser Krieg in Europa, und es ist ein Krieg in Europa, dass dieser Krieg in Europa so schnell wie möglich endet. Wir haben eine Chance, dies zu tun, und wenn er endet, dann werden wir ihn auch gemeinsam mit der Ukraine, mit der NATO, mit der Europäischen Union so absichern, dass die Ukraine auf Dauer in Freiheit, in Frieden und in einer Demokratie leben darf. Herzlichen Dank. Заява прем'єр-міністра Республіки Польща Donalda Tuska. Dla mnie, jako polskiego premiera, drodzy przyjaciele, możliwość spotkania tu w Kijowie 80 lat po zakończeniu II wojny światowej ma szczególne znaczenie. Polska od pierwszych godzin napaści rosyjskiej na Ukrainę wspiera naród ukraiński, państwo ukraińskie, prezydenta Zeleńskiego ze wszystkich sił. Jesteśmy narodami, które mają ciągle w pamięci straszliwe ofiary, jakie ponieśliśmy w czasie II wojny światowej. Mamy też w pamięci to, że zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami nie przyniosło wolności wówczas ani Ukraińcom, ani Polakom. Czekaliśmy na prawdziwą wolność i prawdziwą niepodległość długie lata. Byliśmy gotowi walczyć o wolność i niepodległość. Dzisiaj Ukraina płaci znowu najwyższą cenę. Cenę krwi za te same wartości, za wolność i niepodległość. Ale nie jest sama. Jest wyjątkowym symbolem to, co stało się w ciągu tych 2 dni. Wczoraj parada wstydu w Moskwie zorganizowana przez agresora. W Moskwie, skąd znowu padły brutalne słowa pełne agresji i wrogości. I dzień później Kijów. Spotkanie
naszej czwórki z prezydentem Zeleńskim. Spotkanie, którego efektem jest wezwanie do pokoju. Do natychmiastowego, od poniedziałku, bezwarunkowego zawieszenia broni. Spotkanie, które ma miejsce w Kijowie, bombardowanym, niszczonym, atakowanym przez agresora. I właśnie stąd padają słowa o konieczności zawieszenia broni, o jak najszybszych rozmowach w sprawie trwałego, sprawiedliwego pokoju. I są to słowa, które przyjął do serca właściwie cały wolny świat. Ten dzień ma nie tylko wymiar symboliczny, ale stała się rzecz bardzo ważna. Idea zawieszenia ognia i przystąpienia natychmiastowego do rozmów pokojowych jest ideą wspólną i wspólnie zainicjowaną przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, przez prezydenta Ukrainy, przez tu obecnych przywódców Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Polski i przez całą koalicję państw, które wspierają Ukrainę i chcą dalej wspierać Ukrainę w jej walce o integralność terytorialną, niepodległość i wolność. I po raz pierwszy mieliśmy chyba poczucie od dłuższego czasu, że cały wolny świat jest naprawdę zjednoczony i nie chodzi tu o slogany, tylko o decyzje, jakie podjęliśmy. Cały świat, od Nowej Zelandii po Kanadę, od Islandii po Ukrainę, Stany Zjednoczone, cała zjednoczona Europa, Norwegia, tak, wszyscy mówiliśmy jednym głosem. I to nie był głos naiwności. My zdajemy sobie dokładnie sprawę, że prawdziwy test dopiero przed nami i przed Rosją, przed Putinem. Będziemy czekali na reakcję Rosji. Jedno jest pewne. Propozycja wspólnie ukształtowana przez Stany Zjednoczone, Europę, Kanadę, Ukrainę o przerwaniu ognia, o zawieszeniu walk jest propozycją bardzo serio. Jeśli Rosja odrzuci tę propozycję, to już nikt nie będzie miał wątpliwości. Nikt nie będzie miał prawa mieć najmniejszych wątpliwości. Kto opowiada się za pokojem, a kto opowiada się za wojną. Gotowość prezydenta Zeleńskiego i Ukrainy, aby przystąpić do tych rozmów bez żadnych warunków wstępnych, jest wielkim gestem. Nie wiemy, czy zostanie to docenione przez agresora, ale my wszyscy będziemy o tym wiedzieli i pamiętali, kto wystąpił z prawdziwą inicjatywą na rzecz pokoju w tak szczególnym dniu jak dzisiaj. Chciałbym, drodzy przyjaciele, panie prezydencie, żebyśmy od tego dnia byli tak zjednoczeni, jak dzisiaj byliśmy. Ponowne zaangażowanie wszystkich państw Zachodu, ponowne zaangażowanie wszystkich narodów, dla których wolność jest wartością najwyższą, na rzecz zakończenia wojny i wsparcia dla Ukrainy jest absolutnie bezcenna. I to, co ważne, nasza gotowość i determinacja. Potwierdzili to wszyscy uczestnicy tego spotkania i przed chwilą w naszej rozmowie telefonicznej także prezydent Trump, że jeśli ta propozycja, ta wielkoduszna i wyjątkowa propozycja bezwarunkowego przerwania ognia i natychmiastowego przystąpienia do rozmów pokojowych będzie odrzucona, jeśli z drugiej strony będzie tylko fałszywa gra, to jesteśmy gotowi do wzmocnienia sankcji i do dalszego jednoczenia się całego Zachodu wokół Ukrainy w jej walce o niepodległość. Jestem przekonany, że nikt rozsądny nie jest w stanie, nie może zlekceważyć naszego głosu. A jeśli zlekceważy, to będzie tego gorzko żałował. Jesteśmy dzisiaj ostrożnymi optymistami, ale dzięki waszej pracy i dzięki waszej determinacji ten optymizm ma swoje uzasadnienie. Dziękuję. Дякую. Шановні журналісти, час для ваших запитань. Будь ласка, ті, хто отримують слово, підводьтеся, щоб асистенти з мікрофонами могли вас бачити. Будь ласка, Полсад, Польща.
Piotr Witkowski, Polsat News. Jeżeli Rosja nie wdroży w poniedziałek zawieszenia broni, to jak szybko koalicjanci mogą uzgodnić i wdrożyć nowe sankcje? Jakiego rodzaju to mogą być sankcje? Dlatego, że dotychczasowych kilkanaście pakietów sankcji nie zatrzymało rosyjskiej agresji. Czy jest potencjał na takie sankcje, które spowodują realnie zmianę kursu? I czy możliwe jest wdrożenie sankcji także wobec tych państw, które skutecznie pomagają Rosji omijać te wprowadzone do tej pory, robią z nią interesy? And your question goes to? Do premiera Donalda Tuska, ale także do pozostałych przywódców. Trzeba dzisiaj tę sprawę postawić jasno. To jest bardzo ważna kwestia. To jest bardzo ważny argument w naszych ciągłych dyskusjach, debatach na temat sankcji i generalnie sposobu przeciwdziałania agresji rosyjskiej. Otóż sankcje działają. Gdyby nie sankcje, sytuacja byłaby bez porównania gorsza. Każdy, kto twierdzi, że sankcje nie działają, tak naprawdę świadomie lub nie, działa na rzecz rezygnacji z sankcji wobec Rosji, a Rosja tylko na to czeka. Ukraina broni się skutecznie, przede wszystkim dzięki bohaterstwu swoich żołnierzy i całego narodu ukraińskiego, ale wiemy także, że pomoc, która płynie szerokim strumieniem od naszych państw i od Stanów Zjednoczonych oraz polityka sankcji dała też efekty i uniemożliwiła Rosji wygranie tej wojny. W związku z tym odrzucam tę logikę, to myślenie, że sankcje nic nie dały. Sankcje okazały się kluczową metodą ograniczania możliwości rosyjskich i sytuacja Rosji dzisiaj jest trudniejsza niż Putin czy propaganda kremlowska chciałyby to przedstawić. Także utrzymanie i tam, gdzie to jest możliwe, wzmocnienie sankcji będzie na pewno działało i przyniesie skutek. Tylko że polityka sankcji wymaga konsekwencji, cierpliwości i jedności całego bloku państw, które wspierają Ukrainę. Rozmawialiśmy już wstępnie także ze stroną amerykańską o różnego typu sankcjach. Nie będziemy dzisiaj pewno, czy być może koledzy będą chcieli więcej detali przedstawić, ale dla nas najważniejsze jest, aby decyzje o gotowości intensyfikacji sankcji, że to było jednolite stanowisko wszystkich państw bez wyjątku. Stanów Zjednoczonych, całej koalicji chcących i oczywiście tutaj obecnych. I ja przywiązuję wielką wagę do tej deklaracji, determinacji. Ja już dawno nie widziałem tak jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. A przecież wiemy, że sankcje kosztują nas sporo, wszystkich. Więc to wcale nie są łatwe decyzje. Ale to, że podjęliśmy dzisiaj taką gotowość i ją publicznie ogłosiliśmy, oznacza, że tu żartów nie będzie. I jeśli Rosja zlekceważy te propozycje, spotkają fala kolejnych sankcji. Окей. Наступне запитання, будь ласка, DPA. Тут в другому ряду. Vielen Dank. Michael Fischer, Deutsche Presseagentur. Herr Präsident Zelenskyy, Deutschland hat einen neuen Bundeskanzler. Friedrich Merz ist nur 4 Tage nach seinem Amtsantritt in die Ukraine gereist. Ja. Sorry, we don't have any kind of translation. Da. Okay. Будь ласка. Also nochmal. Michael Fischer, Deutsche Presseagentur. Herr Präsident Zelenskyy, Deutschland hatte einen neuen Bundeskanzler. Friedrich Merz ist nur 4 Tage nach seinem Amtsantritt in die Ukraine gereist. Was erwarten Sie jetzt von der neuen Bundesregierung? Erwarten Sie, dass die so lange von Ihnen ersehnten Marschflugkörper Taurus an die Ukraine geliefert werden? Hoffen Sie darauf, dass Deutschland, was die Einladung der Ukraine in die NATO angeht, zugänglicher sein wird und also vor allen Dingen diese beiden Sachen. Und Herr
Bundeskanzler, was werden Sie anders machen als Ihr Vorgänger in der Ukraine-Politik? Als Sie das letzte Mal hier waren, im Dezember, da waren Sie noch Oppositionspolitiker, haben Sie die Taurus-Marschflugkörper sehr deutlich in Aussicht gestellt. Jetzt sind Sie Bundeskanzler. Werden Sie da was anderes machen? Und sind Sie bereit, gegebenenfalls bei einem Waffenstillstand Bodentruppen für die Ukraine zur Verfügung zu stellen? Friedrich, you want? Yeah, please, go ahead. No, you first. Okay. Thank you. You're the host. Thank you so much. По-перше, я хотів би подякувати особисто Фрідріху за те, що дійсно 4 дні, як Фрідріх в своєму офісі, і він знайшов можливість підтримати Україну і разом з дружніми країнами приїхати сюди. І це серйозний сигнал. Я думаю, ми всі це відчуваємо. І що ще можна коментувати? Я думаю, важливо, що своїм приїздом він вже все прокоментував, що Німеччина буде з Україною підтримувати, поки не закінчиться війна. І навіть після, тому що ми дуже розраховуємо на спеціалістів, на німецький бізнес, який займе свою важливу частину у відновленні країни. Про ці речі ми вже почали говорити з канцлером, з Фрідріхом. Я йому вдячний за приїзд, за те, що ми обговорювали щодо відновлення ще по телефону і питання щодо посилення нас зброєю. Питання актуальне для нас, ви знаєте, ППО, системи ППО. Німеччина нам дуже сильно допомогла з системами Patriot. І дуже сильно допомогла і допомагає системами IRIS-T. Я б не хотів би зараз публічно говорити про кількісну допомогу цих відповідних систем. Ми на це дуже розраховуємо, знаємо відповідні терміни. Для нас це важливо. Дякую. Herr Fischer, ich stehe in einer gewissen Kontinuität der früheren Bundesregierung. Wir haben viele Entscheidungen auch in den letzten 3,5 Jahren gemeinsam getroffen. Wir haben auch gleich zu Beginn des Krieges im April 2022 einen gemeinsamen Entschließungsantrag in den Deutschen Bundestag eingebracht. Ich bin von den deutschen Politikern der Erste gewesen, der nach dem Ausbruch des Krieges dann am 1. und 2. Mai 2022 die Ukraine besucht hat. Wir haben immer gesagt, dass wir der Ukraine helfen wollen und müssen. Und zwar nicht nur aus dem Interesse der Ukraine heraus, sondern auch in unserem gemeinsamen europäischen Interesse. Denn dieser Krieg gefährdet nicht nur die territoriale Integrität der Ukraine. Dieser Krieg will die gesamte politische Ordnung Europas zerstören. Und deswegen stehen wir an der Seite der Ukraine. In welchem Umfang wir das tun, stimmen wir in Zukunft noch enger mit unseren europäischen Partnern und der Koalition der Willigen ab. Und die Tatsache, dass ich heute hier bin, da mögen Sie entnehmen, dass ich in diesem Format E3 und wo immer möglich zusammen auch mit Polen alles tun werde, um hier auch eine gemeinsame Führungsverantwortung dieser 4 Länder wahrzunehmen. Welche Maßnahmen wir gemeinsam treffen, um diesen Krieg zu beenden und welche gemeinsamen Entscheidungen wir treffen, um einen möglichen Frieden in der Ukraine abzusichern, das ist nicht Gegenstand in erster Linie öffentlicher Erörterungen, sondern zunächst intensiver Beratungen in diesem Format mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich lege allergrößten Wert darauf, dass die Vereinigten Staaten von Amerika engagiert bleiben und welche Absicherung wir dann auch sicherheitspolitisch einer Ukraine geben, die einen Friedensvertrag unterschreiben konnte. Das sind Entscheidungen, die wir zur gegebenen Zeit miteinander besprechen und sie dann auch zur gegebenen Zeit miteinander vollziehen. Наступне запитання, будь ласка, ITV, Велика Британія, перший ряд.